Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Ramadinata. Jangan lupa protokol kesehatan. Salam olahraga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permainan bola besar yang memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan sepak bola. Yang kedua, memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola. Yang keempat, memahami peraturan dan permainan sepak bola. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Regu yang paling banyak memasukkan bola adalah regu pemenang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keterampilan gerak lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam merupakan upaya yang dilakukan pemain sepak bola untuk memasukkan bola ke daerah permainan dengan cara melempar. Pada pembelajaran pertama, lemparan ke dalam dari jarak dekat. Pada pembelajaran kedua, lemparan ke dalam melalui permainan 4 lawan 4. Pada pembelajaran 3, lemparan ke dalam melalui permainan 6 lawan 6. Contoh video keterampilan gerak permainan sepak bola. Selamat menyaksikan. If you watch a game in any of the football leagues, you'll realise it's not about having a muscular stature that gets distance on a throw, it's all about momentum. So let's take a look. Go on then. No. No! First thing we want to think about is our run-up when we're taking the throw in. So, if you've got room, you probably do want to take about 4 or 5 steps back because that will give us the greatest momentum when we're going forward. If you don't have the access to do that, you can do it from just as close, but you will really need to try and create that momentum through a flick. Once I've taken my 4 or 5 steps back from the touchline, I want to start with the ball probably just out in front of me. After around 2 or 3 steps, that's when we want to lift the ball behind the head, getting as far back as we can and starting to arch the back. Then, when we're coming up just towards the touchline, so the final step, we want to create a little bit of a flicking motion to arch the back, and then as we release it, we flick forwards and release the ball at the right point to get the trajectory right, so not too high, not too low. We want to get it right in the middle to create the most distance. So when we're taking a throw in, there's many things that we need to think about, such as how hard we're going to throw it, who we're going to throw it to, the direction that we're throwing it in. But initially, the first thing we need to think about is planting our foot. The amount of times that you see foul throws in games is ridiculous. We really need to make sure that doesn't happen. So when we're running up to the ball, we want to keep our eye on the line as much as we can until probably just before our last step. So in this instance, we're stepping here, I'm still looking at the ground just before my last step. That's when I'm going to look up and hopefully launch the ball into the box. And something that I like to do is add a little skip in there. So on my last step, rather than just run up straight and throw the ball, we're adding a little skip. And hopefully it looks a little bit like this. We're not adding that skip for decoration. That final little skip adds a real last bit of momentum before we throw the ball. So our run-up starts the momentum, and as we add that flick, starts the power generation from the feet, into the legs, through the back, into the shoulders, and finally into that slingshot motion. Dari video tersebut dapat disimpulkan yang pertama, lemparan ke dalam merupakan upaya yang dilakukan pemain sepak bola untuk memasukkan bola ke daerah permainan dengan cara melempar. Kedua, lemparan ke dalam sangatlah penting untuk menguasai permainan dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, lemparan ke dalam dapat menjadi sebuah awal untuk mengatur kembali strategi permainan. Sekian pembelajaran hari ini, sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.